Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika Samira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano Washington DC muzindukanye na Joy Diane Ninahazwe giye kubashikiriza amakuru tubafitiye muri kano gatondo, tukahera ko yagezeho ijya nino kwisi na mugenzi wacu Fidel Niyongabo. Mwaramutse Diane, mwaramutse namwe inshuti muduteze amatwi muri aka kanya. Amakuru yo hirya no hino kwisi tubafitiye muri aka kanya. Duhere hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho President Biden yamenyesheje ko bifatanije n'abanyakuba hamwe n'akamo kabo gasaba ubwigenge n'imfashanyo kugira bahangane n'ikiza ca COVID-19. Amenyesha kandi ko bashaka ko ikandamizwa n'ububabare bifatiye ku butunzi bamazemwo imyaka n'imyaka birangira. Yonge yatangaza ko abanyakuba bariko bagwanira ubwigenge ngendegwa ko burimwo uburenganzira bwo kugira imyerekano mu mahoro no gutegekanya kazoza kabo. Amenyesha ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisaba abategetsi ba leta ya Cuba kumviriza abanyagihugu aho gukorera inyungu zabo bwite no kuzuza imifuko yabo. Tangaza ko bariko bibweza ukugene bofasha abanyakuba. Abategetsi ba leta ya Amerika ariko bakurikiranira hafi imyirekano iri kibera muri Cuba. Jake Sullivan, umuhanuzi wa President Biden ku bibazo vyerekeye umutekano w'igihugu, yagabishije kuvyerekeye gutoteza abari mu myirekano iri kiraba mu mahoro. Muri ico gihe President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden ariko agira kigoro gashasha kugabanya ubugizi bwa nabi n'ubwicanyi bukorwa hakoreshejwe ingoho. President Joe Biden yabonanye n'umushikanganje ajejwe ubutungane Merrick Garland ku munsi wa mbere hamwe n'abategetsi bakomeye bajejwe kubahiriza amategeko kugira bihwezereze hamwe ikibazo cabaye ndanse muri Amerika, ubwicanyi hamwe n'ubundi bugizi bwa nabi bukorwa hakoreshejwe ingoho. Kubwi biharuro bitangwa umwaka wa 2021 niwo wihaye inkumbi kurusha iyindi muri Amerika mu kiringo c'imyaka 20. Muri uyu mwaka wonyene abantu barenga 10,000 barishwe barashwe nkuko bitangazwa n'ikigo kigira ubushakashatsi ku bwicanyi n'ubundi bugizi bwa nabi bikorwa hakoreshejwe ingoho, Gun Violence Archive. Benshi bahasize ubuzima bitewe n'impanuka, yamara benshi bishwe n'inkozi z'ikibi n'abasuma bitwaje ingoho. President Biden yise ubwo bwicanyi n'ubwo bugizi bwa nabi ikiza kandi ko bitetereza Amerika mu makungu. Maratangaza ko gushika ubu atashoboye kubihagarika. Tuve muri Amerika tuze muri Afrika, aho inteko zo mu ntara ya Tigray iri mu buraruko bwa Ethiopia zimenyesha ko ziko zitera zija mu bumanuko. Zatangaje ku munsi wa mbere ko zafashe gisagara cyari mu minwe y'inteko za leta. Ibyo byerekana kwiyemeza kwazo kuvyerekeye kubandanya urugamba gushika imbibe z'iyo ntara z'imbere y'ingwano zisubijweho. Itorokanzo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters ntiryashoboye kwemeza ivyatangajwe n'inteko zo muri Tigray kubera uburyo bwo guhanahana amakuru muri iyo ntara budakora. Ku itariki 28 y'ukwezi kwa gatandatu izo nteko zarasubiye kwigarurira umugwa mukuru Mekele, zikaba muri iki gihe zigenzura ibice nka byose by'iyo ntara. Amara intara ya Amhara bihano rubibe iriyitirira ibice bimwe bimwe byo mu burengero no mu bumanuko. Iyo ntara ikaba yararungitse abagwanyi muri ivyo bice. Izo mpande zose ziyitirira umuyobozi w'umuhari uguhabuza intara ya Tigray TPLF Getachew Rada yabwiye itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters ku munsi wa mbere ko inteko zo muri iyo ntara zigaruriye igisagara ca Korem kiri ku birometero 170 mu bumanuko bw'umugwa mukuru Mekele. Menyesha ko ziriko zitera zija mu bumanuko kugira zifate igisagara gikomeye ca Alamata kiri ku bindi birometero 200 mu bumanuko bwaho. Ndacu umuvugizi w'igisirikare ca leta ya Ethiopia Colonel Gatnet Adane yabuze kugenzura ico gisagara, yamara yatangaje ko batangaje agahengwe. Tukiri muri Afrika, igitero muri Burkina Faso cahitanye abantu 10 harimo abasivile bashigikiye inteko zijeje umutekano indwi. Guko bitangazwa n'itorokanizo ry'amakuru ryo mu France AFP, ivyo vyabaye mu gitero cabereye mu ntara yakozwe ko ibitero inshuro zitaringe n'abagwanyi b'Abayisilamu. Abantu bitwaje ibigwanisho batamenyekanye bateye imihana yahitwa Nihamosi, aho bahiga cane cyane abasivile bajejwe gukingira igihugu bashigikiye inteko zijeje umutekano. Abakoze ico gitero barononye ibintu bitari bike, amazu yaraturiwe hamwe n'isoko ryo muri iyo mihana. Abahaba bahungiye mu gisagara kiri hafi yaho ca Pensa kiri mu ntara ya San Matenga. Turangirize ku nkuru yerekeye Tunisia, aho igihugu ca Arabia Saudite carungikiye ico gihugu incansho zo kwikingira COVID-19 miliyoni. Incansho zizofasha ico gihugu guhangana n'ico kiza. Arabia Saudite yifatanije n'ibindi bihugu by'Abarabu mu gufasha Tunisia, igihugu ari gisata c'ubuvuzi cayanzaye. Itorokanizo ry'amakuru ryo muri Arabia Saudite ryatangaje ku munsi wa mbere ko imfashanyo yayo igizwe kandi n'ibikoresho 190 bifasha guhema hamwe n'ibindi bikoresho.
Fidel Niyongabo urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukabuhejeje kudushikiriza. Aya n'ayandi nibutsa abakunzi b'Ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezi3 akaburungu radio yacu voa.com, adresse ya Facebook yacu, Instagram na YouTube ni voa radio yacu. Mukanya ni igice ca kabiri cano makuru. Nongere ndabashimire ko mubandanya kumviriza Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda dusamiranirana kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio Ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya Bose. Ikaze mu gice ca kabiri cano makuru yacu agiye gushimikira mu karere kibiyaga bigari. Ku munsi wa gatanu w'ino ndwi igisata c'Ikirundi n'Ikinyarwanda ca radio yanyu Ijwi rya Amerika kizorumanya imyaka 25 iheze gitanguye kubashikiriza ibiganiro n'amakuru atandukanye. Turashima cyane ibikorwa byiza mwakoze mu kumenyesha amakuru atahengamiye, amakuru abwira abarundi ukugira ibintu n'ibindi bimeze. Uyu ni Dr Jean Minani, umwe mu banyepolitike b'abarundi bavugiye ubwa mbere kuri mikro z'Ijwi rya Amerika icugurura mu 1996. Iyi nkuru y'isabukuru ya 25 iradiyo yanyu imaze itanguye ibiganiro mu Kirundi no mu Kinyarwanda niyerekeye urugendo President w'Uburundi ariko akora muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ngo barugamije gusaba ko umukuru w'ico gihugu abo muhuza hagati y'Uburundi n'u Rwanda. Turazirambura mu kanya isase mube hagufi y'amaradiyo yanyu. Nongere ndabahikaze inshuti bakunzi b'Ijwi rya Amerika. Umukuru w'igihugu c'u Burundi nkuko nari ndabiciye ku masonga mu kanya yaraye atanguye urugendo rw'iminsi 3 muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Bitegekanije ko Evariste Ndayishimiye agirana umubonano na mugenzi wiwe wa Kongo Felix Tshisekedi atagihindutse, bakaza kuganira ku bibazo by'umutekano muke urangwa ku mipaka ivyo bihugu bisangiye, ndetse bakaza kugaruka no ku kibazo c'u Burundi n'u Rwanda. Idonido na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru. Itangazo ryashizwe habona kuri uyu wa mbere n'ibiro bijejwe kumenyesha amakuru kwa President Evariste Ndayishimiye rivuga ko urugendo rw'umukuru w'igihugu yagiyemwo yarutumiwemo na President Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo. Urugendo rusanzwe rw'akazi rw'iminsi 3. Ibiro vya President Ndayishimiye vyerekanye muri iryo tangazo ko azoganira na mugenzi we ibibazo vy'umutekano ku neza y'akarere na Afrika yose. Vyibutsa ko ari ntambwe mu kunagura no gukomeza imigenderanire myiza ivyo bihugu bibiri bifitaniye. Imigwi igwanira mu ntara ya Kivu y'Amajepfo muri Kongo ni kimwe mu biraje ishinga abo bakuru b'ibihugu babiri, nkuko amakuru twahawe n'uwegereye ibiro vy'umukuru w'igihugu atashatse ko amazina yiwe amenyekana abivuga. Aha hari imigwi itari mike yitwaje ibigwanisho igwanya leta y'u Burundi, nkuko n'umukuru w'igihugu wa Kongo aheruka kubimenyesha mu minsi heze aho yari mu rugendo muri ivyo bice. Umukuru w'igihugu c'u Burundi akaba yoba yifuza ko mugenzi we wa Kongo amufasha kubagwanya kuko bari ku butaka bw'igihugu ciwe. Iryo soko ry'Ijwi rya Amerika rivuga ko Burundi bwifuza kurungikayo n'ingabo ku mugaragaro kugwanya iyo migwi. Aka karere kandi karimwo n'imigwi icanishamwe Burundi n'u Rwanda. Kuva ku mwaka uheze u Rwanda ruramaze gutangaza ko rwasubije inyuma canke rwivunya abansi akatari gake, maze bagasubira inyuma bahungira mu ishamba cimeza rya Kibira ku Rwanda rw'u Burundi. Yamara ico gihugu carabihakanye cemeza ko baba bazananye mu buseruko bwa Kongo. Ku mwaka uheze nyene u Rwanda rweretse abamenyesha makuru abagwanyi b'abarundi bafatiwe ku butaka bw'u Rwanda ku rubibe ivyo bihugu bibiri bihana. Bemereye abamenyesha makuru ko bagize umuharire de tabara ugwanya leta y'u Burundi. Umuguhuza ibisirikare by'ibihugu bigize akarere k'ibiyaga binini CIRGL niwo wakiriye abo bagwanyi urababirika. Yamara Burundi bwari bwifuje ko bojanwa gucirwa urubanza i Bujumbura. Niki amakuru twahawe avuga ko kiri mu bizogarukwa ko mu biganiro hagati ya Perezida Ndayishimiye na Tshisekedi. Ayo makuru yizewe Ijwi rya Amerika rifise yongera ko Ndayishimiye yagiye i Kinshasa muri Kongo gusaba ko Tshisekedi asanzwe atwara umuryango w'ubumwe bwa Afrika muri iki kiringo yobabera umuhuza mu kwiyunga na mugenzi we w'u Rwanda Perezida Paul Kagame.
aha ibiro vy'umukuru w'igihugu ntivyatomoye neza idonido mu itangazo ikizoganirwa mu mubonano wo mwibanga Ndayishimiye azogirana na Tshisekedi Kinshasa. Gusa ibiro vyiwe vyemeje muri iryo tangazo ryashizwe habona ko ari umubonano ufitiye inyungu Burundi, Kongo, ibihugu vyo mu karere no muri Afrika. Yamara amakuru dufise twahawe n'uwegereye ibiro vy'umukuru w'igihugu atashimye ko umwidondoro wiwe umenyekana, kuko mu vyajejwe gutanga amakuru bitarimwo ashimangira ko uwo mubonano hagati ya Ndayishimiye na Tshisekedi arico uzoba ugamije hanini. Kanatsinda nkuko ayo makuru abivuga, Ndayishimiye yoba yizeye Tshisekedi kuko ari umukunzi atwara igihugu gihana rubibe n'u Rwanda, ubumwe bwa Afrika, kandi basangiye byinshi uko ari batatu, cane cane umutekano wo ku mipaka. Uwo yaduhaye amakuru yongeye ko Ndayishimiye yoba yifuza umuhuza u Rwanda n'u Burundi bihuriyeko kandi vyumvanamwo vyose. Yishimikiza ko Perezida Tshisekedi atumiye Ndayishimiye mu gihe yaheruka kubonana na Paul Kagame w'u Rwanda imbere yuko Uburundi n'u Rwanda bitangaza ko bigiye gusubira kubana neza. Yagize ati nta nkeka ko arico Tshisekedi yakivuganye ko na Kagame ubu akabagira acongorere Ndayishimiye. Byari bitekanijwe ko umukuru w'igihugu yuriye indege nyuma y'umutaga kuri uyu wa mbere agira ico avuze ku kibuga c'indege ca Bujumbura, ariko siko vyagenze. Abamenyesha amakuru twaganiriye bari biteguye kumubaza ivyo bibazo byose vy'imigenderanire hagati y'u Burundi, Kongo n'u Rwanda, umutekano muke, imigwigwana n'ibindi. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubw'Ijwi ry'Amerika. Pierre Claver Niyonkuru urakenuye. Mu gihugu cy'u Rwanda, koperative Kotrahu y'abagendana ubumuga bakora akazi ko kujabutsa imizigo ku mupaka wa Gisenyi Goma ku makinga yabo y'amapine atatu ivuga ko akazi yakora kariko karabapfana, imibereho y'abanywanyi bayo ikagenda igorana. Umumenyesha makuru wacu Jean Baptiste Ndabananiye adusigurire uko kibazo cifashe. Twatakaje akazi kenshi twari dufite mbere, uyu munsi ko tugifite. Twatwaraga ibintu tubikuye hano muri Majerwa tubijyana muri Kongo. Mbere twashoboraga gutwarira abantu imiceri tukayambutsa muri duwani ya Kongo, ariko uyu munsi byarahindutse. Kongo yaranze, ariko ku ruhande rw'u Rwanda rwo nta kibazo kirimo, buretse gutwara ibyo kurya by'abaturage basanzwe, ibishyimbo, ibigori, amatomati n'ibyo. Ibyo mudashobora kwambutsa n'ibikorerwa mu nganda. Uwo Nevariste Habyarimana, perezida wungirije wa Kotraru, yongera ko akazi kabo kapapfanye ko bagakora muri rusange binjiza amafaranga y'ubusabusa. Igihumbi ananangwa 2. Icyo gihumbi cyangwa 2,000 na amafaranga y'u Rwanda. Aba banyamuryango ba Kotraru nabo bavuga ko akazi kabo kapapfanye kubera kubuzwa gutwara imizigo yo muri Majerwa. Bavuga ko babikaga amafaranga adaciye munsi y'4,000 by'amafaranga y'u Rwanda ku ituri imwe y'umuzigo. Wabona ituru naho wayibona mu cyumweru mo 2 nangwa 3. Mu cyumweru wabonamo 3 kari 12. Ndakubwiza ukuri mu cyumweru nta kintu umuntu ari kubonamo na 5 rukona. Uje ukabona igihumbi neje ukagaruka ukakibona 5, wenda mu cyumweru wabibona. Ibi bikamyo n'ibyo byataye amagare n'akazi kaje. Iyi modoka rukureba ubwo imizigo igiye gutwara ni ya indi twapakiraga twabonaga 5,000. Ayo niyo make. Ni twese amafaranga uyu yabonye niyo nabonaga. Je navuga ko ni inyungu ya 500. Nasanga nakoreye ubusa. Nk'uyu munsi rero nabonye 2 byo kujya kurya. Ubwo kagusigeramo amafaranga 2,000, ya 2,000 ubufite umusunitsi n'iri gare ryawe. Kabarimo inyungu ndayo. Uyu Florence Muhawe n'Imana nawe n'umunyamuryango wa Kotraru yicaye ku igare rye. Arakiririkanya n'abakiriya igiciro ku muzigo bashaka ko abatwarira. Nawe intero nimwe. Twapakiraga akazi keza, twajyanaga imiceri tukajyana amafarini, none buno dusigaye dupakira ibiboga n'ibisusa gutyo, ndago tukibona akazi gafatika. Ubu baraguhangahe ibi byose pakiye? Baramba 2 gusa. Na mbisorere ari imbere ngabino dupakiye nabijyaniraga ngabitatu ndinazore. Muhawe n'Imana avuze ko mbere atasoraga uyu muzigo Muhawe n'Imana ntiyawambutsa kuko yasabwa kuwusorera amafaranga 1,500 y'u Rwanda kandi yishyuwe 2,000 gusa. Arategereza ko muzigo gwira kugira ngo atagwa mu gihombo.
abari bamaze kuvuga mu kanya nabo bemeza ko batasoraga mu gihe bamutsaga imizigo yo muri Majerwa, ko iyo mizigo yasohokaga muri Majerwa yasorewe ariko ko basorera mu biro bitatu. Guhora babona aya mafaranga biti nica nikize biba bishobora kubakururira akaga gakomeye mu gihe runaka batazi, nk'uko bisobanurwa n'uyu Clementine w'amahoro uvuga ko igihumbi bashobora kubona buri munsi ari amafaranga make bishoboka. Ntabwo yagize bitewe n'uko bamugaye, nta kwideparasa tugira. Iyo icyo gihumbi urakibona ukagitegesha ugataha, wagera mu rugo ukabura icyo uhereza abana. None ubwo muri ko mute ni gutyo turi kubaho, turi kubyakira dutyo. Mbese waje hano ntugire icyo ubona ntiwaburara. Cyakibanjirije naraburaye kubera nari ndwaye, nabayeho nabi. Emmanuel Ndayisaba, umunyamabanga nshingwabikorwa w'inama y'igihugu y'abantu bafite ubumuga NCPD, avuga ko yizeye ko iki kibazo kiri mu bigomba gukemurwa n'amasezerano yasinywe hagati y'ibihugu byombi. Ikibazo twari tumaze iminsi tuzi kuko no mu minsi yashize twarabashinzwe kumwe n'umunyamabanga wa leta muri Minaroko ushinzwe imibereho myiza, ngira ngo muri aya masezerano bagiranye yo kunoza ibira by'imihahirane byanze bikunze nta kuntu babyibagirwa. Hari gahunda bagomba kumvikanaho, hari ibyo bagomba gukorwa kandi byose bikaba kimwe. Ntusange wenda bari bagize Kotraru bambuka abakongomani bakabagora, mu gihe abakongomani baza ntibagire ikibazo. Uwo munsi tubajyana tugora inama nabo, ngira ngo n'abashinzwe umupaka twari turi kumwe nabo batoye ko ari ikintu bazi kandi bariho bagenda baganira n'izindi nzego. Ndumva ko byanze bikunze rero amasezerano ntabwo nayasinye, sinzi ibikubiyemo, ariko numva ko ikintu kitasigara kuko cyari kizwi n'inzego zose. Ndayisaba ngiro ko bazakora ubuvugizi kugira ngo iki kibazo gikemuke mu gihe cyaba kitari muri ayo masezerano. Mu nama n'abanyamakuru mu mpera z'ukwezi gushize ari nabwo ayo masezerano yashyizweho umukono, abakuru b'ibihugu Paul Kagame w'u Rwanda na Felix Tshisekedi wa Kongo batangaje ko inzitizi zibangamira ubucuruzi bwambukiranya imipaka y'u Rwanda na Kongo zigomba kurandurwa. Zirimo iki kibazo cyo gusora inshuro irenze imwe. Jean Baptiste Ndabananiye, Ijwi ry'Amerika, i Rubavu. Ku munsi wa gatanu w'ino ndwi radiyo yanyu Ijwi ry'Amerika izokwiza imyaka 25 imaze itanguye kubashikiriza ibiganiro n'amakuru mu Kirundi n'ikinyarwanda. Muri ino ndwi rero ibiganiro vyacu muramaze kumva ko biriko bishimikira ahanini kuco iyo radiyo yashoboye gushika ko muri iyo myaka nico itegekanya kuzoshika ko muri kazoza kahagufi na kazoza kakure. Tuzoza kandi turabatumirira bamwe mu bagiye baratanga intererano mu biganiro vyacu. No musi turi kumwe na Dr Jean Minani, umwe mu banyepolitike b'abarundi ba mbere bavugiye kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika mu 1996 muri studio yacu hano i Washington DC. Mu kiganiro na Frederic Nkundikije aragaruka kuco iyo radio yamaze. Mubanze mu nkundire ndamutse abanywanyi bose b'iradiyo Ijwi ry'Amerika, nongeye nawe mu nkundire ndabifuriza isabukuru nziza cyane, imyaka 25, imyaka mike ku bikorwa mumaze iyo myaka mukora ni byinshi cyane. Mubweye umunsi mukuru mwiza, ubandanye mutera imbere nk'umuzinga, muduha amakuru ameze neza kandi acyohoye nk'ayo mwama muduha. Muri mu banyapolitiki bavuganye n'Ijwi ry'Amerika kuva Ijwi ry'Amerika rigitangura, cyane cyane no muri gana mwagize yarusha igihe leta y'u Burundi yari kwiganira nabo batavuga rumwe. Nashaka mutubwire ikintu mwibukira kuri ivyo biganiro n'uruhara Ijwi ry'Amerika ryagize ico gihe. Kuva Ijwi ry'Amerika rigitangura kuvuga mu Kirundi no mu Kinyarwanda, abanyagihugu bose bihumbiye mu kumviriza iyo radiyo, na jewe ndimo. Turashima cyane ibikorwa byiza mwakoze mu kumenyesha amakuru atahengamiye, amakuru abwira abarundi uko ibintu n'ibindi bimeze, haba hagati mu gihugu haba nako no mu makungu. Ni ukuvuga rero ni radiyo ikurikiranwa cyane n'abanyagihugu b'abarundi nako n'abanyarwanda nako n'abantu bumva ururimi rwacu muri aka karere dutuyemo ka East Africa Community nako no muri Congo. Rero kuri ubwo iri mu maradiyo makuru yumvishwe cyane kandi abanyagihugu bizera. Turashimye rero ko mwabandanije muduha ibyo biganiro, abarundi bose barabishima. Jewe kuva rero numva ivyo radiyo ukuri naho numva mwahengamiye na gatoyi, ariko urumva uri nk'umunyapolitike cyangwa utwara igihugu, igihe iradiyo ivuga ukuri ukahita ku mwikomo atujyanye ndayivuga iki, ariko ntimwadehukiye kiwe mwabandanije mu kuvuga. Mu biganiro mwabikurikiranye byose gushikaho muza muraduha amakuru ibyo n'ibyo ivyo biri mu Burundi, nako nibyo twagiye turakora
kuva imyaka 25 itanguye mu bya politike aho twaciye cyane cyane ahantu habi cyane turavye nko mu 1996 n'indwi n'umunani nako je nayivugiye ko ndi mu Burundi hanyuma ndayivugira ko ndi mu buhungiro muri Tanzania. Murakurikirana ibiganiro twagiye turakora kuva ku biganiro byari birongowe na nyakwigendera nyine icubahiro Nyerere n'ibiganiro byari bifashijwe na nyakwigendera nyine icubahiro Mandela, naho gushikaho dusinya amasezerano y'Arusha ntaco na kimwe mwataye ko umunyagihugu yagiye aramenya intambwe tugenda turagira uko tuvuriza ikintu iragira Amerika yabivuze. Nako naho byahindukiye mu myaka igihe tugiye leta mfata kibanza gatwagwa na Uyoya na Domiciano Ndayizeye hanyuma nayo ntwari n'amashinga amateka byose mwagiye murabivuga kujyo twaganira n'ibiganiro byo guhagarika ingwano ushikaho FDD iziye naho nyine murabandanya muraganira ariko harabaye agatusi hagati ya FDD na mwebwe kubera intwaro tumva yuko iraziyo itagiye kontrolwa irazishwije uko y'abanyamita kontrolwa ariko mwarabyifashemo neza naho barahagaritse ngo ntimuvuge ariko burya abanyagihugu barabyumviriza kuko baca bafata ibyo ibijya muvugira mu Kinyarwanda barabikurikirana cyatugije turashaka no gutofatira ngaho bamwe na leta cyangwa muri barekure mu mukore ko ndikushobora kubabuza gukora iradiyo ngiye nawe yuza gukora kwirafise ubundi buhinga icamwe ahubwo nibibi ko leta nayo nyine ndashobora kuvuga kandi twebwe dushobora kuyivugiramwo nibo bacabangiriza ngaho muhengamiye ariko atari ibyo ari bubavyibujije ntabwo twashatse kugira ayo makosa ariko turayimba dusanga ko twari twihombeje bashimye rero kuko uburyo mwagiye murabikora n'ukuri bivuye ku mutima kandi n'abarundi benshi cyane isinzi bari bashimira ibyo jenyene. Turetse ibiganiro vya politike ibindi biganiro mwumva bibasha kunyota n'ibihe vy'iradiyo Ijwi ry'Amerika turetse politike vya politike noneho sinashimye gusa ko ibiganiro vya politike muza muraduha ibyo nashimye byonyine navuze ko muduha ibiganiro binyuranye mu mibereho y'abantu ibi bya politike uraze politike n'izo bwa mbere mu mibereho y'abantu kuko naho hunze politike yo ndi guhunga gusanga aho uri ari ibyo biganiro nukuri mu mibereho y'abantu mufasha cyane nk'ibyo byo gwaruka ukuryo kwiyungungikanya nk'ibyo by'abakenyezi ukuryo biyungungikanya muravuga n'ibindi by'indwara muravuga ukuryo abantu kwifata mufatiye ku bindi bihugu harimo n'icigwa muvuga mu kwiyunga kugira ngo witeze imbere byose murabishiramwo ni naho iryohera ni naho nyene umuntu atubakurikije bya politiki umwe wese mubyiwe arabona aho yisanga kandi akaraba ikiganiro kimuryoheye cyangwa kimunezereje cyangwa kimwungura agacumviriza naho rero iyi radiyo yanyu irutira n'izindi cyangwa ingana n'izindi ariko nyinshi iraziruta kuko muragerageza mukavuga mu bisata byose by'ubuzima by'igihugu cyacu. Amakuru ya sport imbere yuko dutandukana duhereye i Kigali mu Rwanda haraye hatanguye irushanwa rihuza amayikipe y'abagore y'ibihugu bine mu bigize akarere ka gatanu k'imikino muri Afrika. Umenyesha amakuru wacu wa sport Jean Claude Munyandinda yaraye adukurikiraniye imikino yuguruye ayo marushanwa. Kuri uwa mbere muri Kigali Arena Iremera hatangiye irushanwa rihuza amakipe y'ibihugu bine mu bigize akarere ka gatanu k'imikino muri Afrika muri basketball mu cyiciro cy'amakipe y'abagore. Amakipe arimo guhatana n'u Rwanda, Kenya, Misiri na Sudani y'Epfo. Ikigamijwe ni ugushakisha ikipe y'igihugu izahagararira aka karere ka gatanu mu irushanwa rya Afrobasket rizabera muri Cameroon mu kwezi kwa 9 uyu mwaka. Umukino ufungura iri rushanwa rya Zone 5 watangiye saa 9:40 ejo kuwa mbere. Ikipe y'igihugu ya Misiri yatsinze Sudani y'Epfo amanota 95-65. Abakobwa b'umutoza Elafi w'ikipe y'igihugu ya Misiri bakomeje kugenda imbere y'abanyasudani y'Epfo guhera mu gace kabanza k'umukino kugeza mu kakane. By'umwihariko abakinnyi babiri b'abanyamisirikazi aribo Ranim El Gedawi na Soraya Degeidi nibo bihariye hafi kimwe cya kabiri cy'amanota yose ikipe yatsinze. Kapiteni wa Sudani y'Epfo avuga ko nubwo batsinzwe na Misiri uwo mukino bawigiyemo byinshi birimo gukoresha imbaraga, kwihuta, kumenya gutangurana umupira no gukosora amakosa hato na hato. It's really hard playing in a high altitude.
but I feel like we've gone through it. We have a lot of things to learn when we get back. I think we're going to watch film, learn what we need to fix, and fix it the next game. I think that we learn it's physical. There's a lot of athleticism, and I think a lot of it we need to pick up our defense. Other than that, we need to rebound. We're good. It's just the first time being together, so I think definitely it's a learning curve that we're going to learn, and next game we're going to come back stronger. Mu mukino wa kabiri watangiye saa 12 n'igice, ikipe y'igihugu y'u Rwanda yatsinze ya Kenya amanota 77 kuri 45. Abakinnyi b'abanyakenyakazi barimo Messi Wanyama, Otieno Odhiambo na bagenzi babo batangiye bizirika, ariko buhoro buhoro abakinnyi b'u Rwanda nka Sifa Joyeuse, Laurence Imanizabayo, kapiteni w'ikipe Thierry Anderson bakomeje kubacengacenga no kubatsinda amanota umusubirizo, birangira ikipe ya Kenya y'umutoza George Mayenga itakaye. Akarere ka gatanu k'imikino muri Afurika kagizwe n'ibihugu 11, ariko bine byonyine nibyo byashoboye kwitabira irushanwa. Umujyanama wa tekinike mu ishyirahamwe ry'umukino wa basketball mu Rwanda aradusobanurira impamvu ibindi bihugu bitabonetse. Bavuga yuko ari ikibazo cya COVID n'ibisanzwe, natwe ingamba zagiye zifatwa n'abayobozi b'igihugu cyacu batumye iyi COVID itatugiraho impact nk'ibindi bihugu cyane, nubwo bitatworoheye. Ariko iyo ugiye mu bindi bihugu usanga hari naho bahagaritse burundu ibintu byose. Nko muri Uganda murabizi ko baheruka guhagarika ibintu byose, ubu bari muri guma mu rugo kubera ingaruka za COVID. Bose rero bavuga ko COVID yabagizeho ingaruka, kandi ko mubizi kwitabira amarushanwa bisaba amafaranga menshi, ntabwo amafaranga yo kuza hano mu Rwanda biboroheye, hamwe n'ubwirinzi bubagoye. Uyu munsi kwa kabiri iyi mikino ya zone